what's the format of the event. We kept the same format like last year. It's a 10-kilometer run, and we're sticking to just to that distance. We don't have 5 and 21 and any other formats. It's a AIM certified and World Athletics certified course. The event is also World Athletics certified. And what new is this year is that we have introduced an elite category. Last year it was an amateur general category which had age category wise prizes. This year we've introduced an elite category, but the elite is not something which will you will not be able to qualify. The timings are pretty, for fast runners though. But it was created to attract more runners from outside the region. The entire idea and the entire efforts of JPG and us has always been to popularize Darjeeling as a sports tourism location, and we want more and more runners from outside, Northeast and the North Bengal to come and participate. So we introduced this elite category to make it more attractive and more runners that can come out from outside. I'm actually speaking on behalf of GTA Tourism. So as I'm the coordinator of adventure tourism, and I would also like to thank Mr. Nishant for placing Blue Dragon Adventure, which is my company, as an adventure partner of JBG. So this year I've been actually appointed as an adventure coordinator just 3 months now. And before then, I was actually running my business for 19 years. So Blue Dragon Adventure is one of the oldest adventure company in Darjeeling. And adventure tourism has a huge potential in Darjeeling Hills. So when you talk about the North Bengal, I think Darjeeling and Kalimpong district has the most potential places for adventure tourism. So since I've been appointed, I've been working day and night to promote adventure tourism, not only particularly in Darjeeling, but if you look at Sandapur, since 2 years the mountain biking was banned because there was some controversial issues, and so this year we already had a meeting with the BDO and the CCF of Forest Department, and they have agreed to open the mountain biking in Sandapur. So that is one of the biggest achievement, and it will be opened very soon. And also places like Sitong, Latpanchar, Gurbatan, we have actually opened up paragliding also in Bijanbari. But if you really want to explore the Darjeeling, it will take at least 2 to 3 weeks. I've done that myself. Okay, so those who are participating in Darjeeling in this JBG Marathon, JBG Marathon itself is creating huge opportunity for all the hoteliers, taxi drivers, even like small shops around Chaurasta. Because when people come here as a runner, they're not only expected to run and win the prizes, and this is the time that the local economy boom. I mean, for example, if you heard of the Ladakh Marathon, it was started because I used to work for that company as well as a freelance climbing guide. So when that the Ladakh Marathon was started, no one believed that it's gonna be so hugely successful. So मलाई के लाग्छ भने नि दार्जिलिङमा कुद्नु चाहिँ it's not the runners, but I think it's the Darjeeling town itself which makes Darjeeling a very special place के जहाँ पनि कुद्नुहोस् तपाईले कुद्दा चाहिँ दार्जिलिङ जस्तो मजा चाहिँ आउँदैन. Maybe it's the route, maybe it's the weather, it's the environment, it's the people who are just cheering you up, and they are always telling you अलिकति मात्रै छ लु है तपाई सक्नुहुन्छ भन्दै हामी जस्तो लास्टहरुलाई त झन् पुरा cheer up गर्दै उहाँहरुले माथिसम्म ल्याइदिन्छ. So it's the place actually which makes this transformation. र म कस्तो मान्छे भन्दा म कहिले स्पोर्ट्स नखेल्ने मान्छे त कुद्ने भयो भन्दै आइ एम स्योर दार्जिलिङलाई हामीले एउटा रनिङ डेस्टिनेसन बनाउनु लागि है र दार्जिलिङलाई एउटा हामीले कस्तो भन्दा एउटा राम्रो र हेल्दी दार्जिलिङ बनाउन लिएर हामीले विक्रम फाउन्डेसन सुरु गरेको. कोभिडको टाइममा हामीले हेल्दी माथि काम गर्यो, अहिले हामी फिटनेस माथि काम गरिरहेको छौँ. र मेरो साइडमा मिरा राई छ, एन्ड हु हेज बीन एन इन्स्पिरेसन. एन्ड इफ यु लुक एट अ स्टोरी what you would actually feel like running भोलि बिहानै उठेर म पनि कुद्नु जानु पर्ने रहेछ भन्ने. सो एक्चुअली मिराको मैले डकुमेन्ट्री हेरेपछि चाहिँ आई ट्राई टु गेट इन टच
with her. र एउटा कुरा मिराको यस्तो राम्रो छ, you message her and she replies, right? So that's something I find, like, you know, she's so grounded. Mira Rai भन्नु बित्तिकै मैले चाहिँ सोच्थे एकदम ठुलो अब हुन्छ नि, अब इट्स भेरी डिफिकल्ट टु गेट इन्टरनेसनल एथलिट्स है, तर मिरालाई जहाँ पनि बोलाउँदा जसरी पनि गर्दा एन्ड इट्स अ भेरी बिग नेम फर अस। र म जहिले पनि रिम्बिकको रनरहरूलाई पनि भन्छु, मिरा राईले जसरी होइन हाम्रो रनिङको अलिक डिफ्रेन्स छ, किनभने आज तपाईँले रिजल्ट हेऱ्यो भने हाम्रो फर्स्ट आउने इथियोपियन रनर थियो एन्ड हि इज अ वर्ल्ड एथलिट रनर रहेछ, बिकज हि डिड द म्याराथन इन 1 hour 9 minutes, तर विकास भुजेल वाज नट भेरी फार इन 1 hour 12 minutes। सो हामी इन्टरनेसनल लेभलमा अब वी आर मिनी देयर इज अ ग्याप अफ 2-3 minutes है, ज्यादा अब जो टप एथलिट्सहरू छ, आई एम स्योर वी क्यान डु इट। नट द्याट मलाई लाग्छ द्याट इट्स अ स्पोर्ट ओन्ली फर अदर पिपल भन्ने होइन, हामीले अझै ट्रेनिङ र यस्तै खालको इभेन्ट्सहरू भइरहने भने वी विल गेट टु दिस प्लेस, मलाई त्यस्तो लाग्छ। र हाम्रो जुन चाहिँ स्ट्रेन्थ छ र मिराजको पनि स्ट्रेन्थ हो, त्यो चाहिँ हाम्रो अब हाई अल्टिट्युड टेरेन रनिङहरूमा छ होइन। र यस्तोमा पनि उहाँहरूले जस्तो एक्सपर्ट कहीँ पनि पाएको छैन। र आइएम ह्याप्पी द्याट दिस टाइम स्टुपा टु स्टुपामा रिम्बिकको केटाहरू गएर त्यहाँ कुद्नु पायो, हेर्नु पायो, सिक्नु पायो। सो अल अफ दिस, सो रनिङ भनेको कुरा के हो भने हामी धेरै कुरा सिक्नु पनि पाउँछ, जग्गा जग्गा जानु पनि पाउँछ। र अहिले हामीले रेलवेसँग गर्दाखेरि वी अल्सो वान्ट टु प्रमोट रनिङ इन्टु प्रोफेसनलिजम। सो उहाँहरूले पनि भन्नुभएको छ, राम्रो रनर्सहरूलाई उहाँहरूले इन्डियन रेलवेजमा एकपल्ट चान्स पनि दिनुहुन्छ भनेर हिजो हाम्रो उहाँहरूलाई भन्नुभएको छ। सो यु नो किपिङ अल अफ दिस वी मेट अ वन्डरफुल पर्सन गौरव है, गौरवजी। र गौरवजी चाहिँ जेबीजी हेक्सास टिएमटी बारको चाहिँ बनाउने मालिक, हेक्सा स्टिल अब एकदम बलियो। गौरव पनि त्यति नै बलियो छ, बिकज हिज एन आइरन म्यान फिनिसर है। उहाँ चाहिँ अरू कम्पनीको कर्पोरेटको ओनर जस्तो होइन। आई थिङ्क द्याट इज वाइ इट इज स्पेसल, द्याट इज वाइ उहाँले जहाँ पनि स्पोर्ट्स होइन, आज हामीले जुन चाहिँ ट्र्याक सुट लगाइरहेको छ त्यस पनि हेर्नुहोस् कति मजाले डिजाइन गरेर हाम्रो ध्वजाको कलरहरू गरेर है। देयर इज अ लट अफ प्यासन इनसाइड वाट एभर इट डज एन्ड द्याट्स वाट ड्राइभ्स एभ्री रनर। त्यो passion to complete 21 kilometers, the passion to complete 42, the passion to complete 10 kilometers, 10 kilometers म 50 मा कुद्छु भने त्यो प्यासन हुन्छ। सुनिता यस्तो हाम्रो राम्रो रनर छ, अल्ट्रा म्याराथनर, उसको पनि प्यासन, लाइक यु नो आई डोन्ट थिङ्क समटाइम्स बिहान ट्रेनिङ गर्नु पाउँदैन सुनिता, तर बेलुका पनि त्यही ट्रेनिङ गर्नु जान्छ। आई थिङ्क द्याट किप्स अस गोइङ, द प्यासन किप्स अस गोइङ क्या। र मलाई यो जुन चाहिँ जेबीजीको जुन चाहिँ यो रन छ, मलाई योपालिको रन र लास्ट इयरबाट योपालि what I have learned from him, and you know I have spent a lot of time with him. र दार्जिलिङ मात्रै होइन, उहाँ दुर्गापुर, क्यालकाटा, गुवाहाटीतिर पनि रन गर्नुहुन्छ। सो द्याट प्यासन यु नो द्याट इज देयर। र दार्जिलिङको लागि झन् उहाँले झन् पुरा माया गरेर योपालि इलिट क्लास रहेछ। र रिपोर्टरहरूलाई म भन्न चाहन्छु, इलिट क्लास भन्ने के हो भन्दा सबैजना एउटै रनिङमा कुद्नु पाउँछ। र इलिट भन्ने चाहिँ जसले एउटा टाइमिङ दिएको हुन्छ र त्यो टाइमिङ जो मेबी 35 minutes or whatever that is there, त्यो टाइमिङ गर्नेहरूले मात्रै इलिट क्लासमा गर्छ। सो आई थिङ्क इट इज अ गुड थिङ फर रनर्स, बिकज नेक्स्ट टाइम दे क्यान से आई रन इन द इलिट क्याटेगोरी है। सो इलिट क्याटेगोरीमा म कुद्दैछु भन्दा एउटा 1 step अहेड हो। सो द्याट इज अल्सो भेरी नाइस। सो आइड लाइक टु थ्याङ्क द रेस डिरेक्टर टु एक्चुली थिङ्क अबाउट दिस। र दार्जिलिङमा पनि अब रनिङ इलिट क्याटेगोरीमा रनिङ पनि सुरु भयो। So I think a big applause to JBG for thinking all of this, right? हामी you know from our side I would just appeal to all that यो रन चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङको रन भनेर तपाईहरुले सबै जग्गा प्रमोट गरिदिनुहोस्। Firstly, I like to welcome you all as a chairman of Darjeeling municipality, and it's a privilege to be a part of this group of athletes who have achieved a lot in their life. Especially my sister here from Nepal, and she's an ambassador of this kind of event, and I really want to welcome her to Darjeeling, and with my heartiest, you know, I don't know how to express that, but it's a real privilege for me as a chairman. And apart from that, like I see a lot of athletes around here who are an inspiration.
How I got inspired to run last year, that event, is man sitting there, Vikram Rai. Actually, he's a very, like not a friend but a good brother of mine. Since childhood, we know each other. He used to study in a different school, I used to study in a different school, but we knew each other as a brothers. So we had that relationship for long, and that motivated me. And I was a quite healthy and a fatty person. But for 2 years I practiced, to be very honest. I ran in COVID time. I ran and ran because I wanted to do something. And then this 10K happened, and I got the information through my wife, because my wife is a colleague of his in a college. So they are in the same college, they are lecturers. So my wife gave me this information that why not you run? And she's also one of my motivator. So then I picked up this gear of mine, and then I went off, and then I achieved. But I don't know, it's how big achievement is it. I did it in 16 minutes, something like that. 10K for the first time. And I was very excited that day. I got the medal and certificate, and I was very happy. I went home. So that's my story of, But I like to appeal from here, because Darjeeling is a mind of athletes. Every single youngsters of Darjeeling have a mind of being an athlete. They have an athletic mind, but they need a promotion and motivation. And promotion and motivation comes from people like them, who have already achieved this. And promotion and motivation comes from people like them, who sponsors it, and like Captain Balisa, who is here, who creates a scenario for people to get in part of it. And being the chairman of Darjeeling Municipality, and the councillor Saab is here. Councillor Saab, Ganesh Saab, he runs very well. He's better than me, by the way. And Ganesh Saab is also a very person who motivates people. He has done a lot of work in his area, in his ward. So he is also one among of our team who are very conscious about this event. So in coming days, Darjeeling Municipality will be hand in glove to help JBG. This Gorkha run will help you in every part. But you know about we have a board of councillors. So I have to put forward this agenda in front of board of councillors. And after the board of councillors, they make a decision, then we are with you. But myself and him, we are with you. And Darjeeling Municipality will be there for sure, 100%. And we'll help you. And every part, every aspect where you need a help, we'll be there. And I'll convince my board of councillors for that, for sure. And other than that, what more I have to tell you about, other than that, I'm very privileged to be in this very press conference, and I'd like to thank the press guild, the entire member there, who have been awake, I think, since early morning. So I see some of them feeling a bit of that, and some of them are going like this. So it's wonderful, they have given that. This is the dedication of press, So they are really good, and the press, Darjeeling press are very good. So we have to give them a very good big round of applause. Since morning, So anyways, thank you for listening to my small bit of this words. के हो नि अब है अब म अघि आफैले छक्क परे मेरो नाम यहाँ देख्दाखेरि क्या मलाई बोलाउँदा किन धेरैजना छक्क परेर म मात्र हैन किन म आई डोन्ट डिजर्भ इट टु बी हियर टु बी फ्र्याङ्क टु टेल यु माई स्टोरी आई वाज एन एडिक्ट आई क्यान से एकदमै ढुक्कैले भन्छु किनभने तर आज म रिकभर छु किन म यहाँ छु भने मैले मात्नु छोडेको छु अनि म मेरो जहिले पनि म्यासेज त्यही हो कि सेभ योर ड्रग्स है अनि मलाई यो स्पोर्ट्सले जहिले पनि हेर्नु गर्छ म 74 देखि कुदेको दार्जिलिङमा
1974 मा। तर त्यति बेला म्याराथन नभनेर त्यसलाई म भन्छु अहिले म्याराथन बाई जोनाथन रहेछ भनेर। सानो हुन्थ्यो 12 किलोमिटर मात्रै हुन्थ्यो, वर्षमा 2टा मात्रै हुन्थ्यो। अल द टाइम राजा लामा नाम सुन्नुभएको छ तपाईँ, उसले मात्रै जित्यो। म 74 देखि नै कुदेको। अनि हुन त अब कतिले छक्का पनि पर्छ यो मथु मान्छे अहिलेसम्म कसरी बाँचेको छ भन्नु। त्यो बाँचेको कारण चाहिँ बिकज अफ दिस फर्स हो। म जित्दिनँ, म कहिले पनि हिजो म धरना कुदेँ है, धरना पनि कुदेर आएको। अब मेरा बहिनीलाई पनि भेटेँ होइन, त्यहाँ पनि मलाई बोल्नु आयो। मोबाइलको स्पिकर पनि होइन, यहाँनिर लेखेको मोटिभेसनल लेख्दा त आफूलाई लाज लाग्छ। किन म लाजा पर्दै मान्छे हो, तर यहाँ कतिजना छक्क पनि पर्छ होला यो प्रेमुसलाई किन त्यो माथि। यस अफकोर्स हुन्छ नि, म आफूलाई त हुन्छ भने किन हुँदैन। तर थ्याङ्क गड है, एउटा म एउटा के लाग्छ भने भगवान्लाई धन्यवाद दिन्छु। अनि मेरो लट अफ फ्रेन्ड्स छ, मिङमा भाइलाई पनि थाहा छ, म दिल्ली जाँदाखेरि मेरो पैसा लगाएको होइन। हौजरमा पनि चढेँ फर्स्ट टाइम, त्योभन्दा पनि बढा हौजरमा चढेको थिएँ, तर भुइँमा बसेर गएर आइरहेको थियो, मातेर मात्रै चढ्थेँ। त्यसले गर्दाखेरि मिङमा भाइलाई मैले जब फर्स्ट मैले सन्दकपुरमा देखेँ, मैले त्यो देख्दाखेरि नि त्यो सिन्टेक्स जस्तो देखेको, यत्रो मोटो थियो होइन भाइ। अहिले म मजाको लाग्थ्यो क्या, फर्स्ट सन्दकपुरमा कुद्नु आएको थियो ऊ। तर त्यसैले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ लाग्छ आई मस्ट थ्याङ्क्स टु द जेबिजी जुन चाहिँ छ है, जेबिजीको पार्टीलाई, किनभने दे अब थिङ्क आई एम समबडी भनेको जस्तो नि है। चिन्दैन यहाँ सन्तोष छ मेरो साथी, यहाँ पवन भाइ छ होइन, सरी पवन दाजु सरी है, म घरिघरि आफूलाई ठुलो सम्झी पठाएको क्या है। अनि यसरी गर्दाखेरि मलाई चाहिँ लाग्छ स्पोर्ट्स किप्स अस अलाइभ। आज बिहान पनि म एनएफआर कुदेँ है, किनभने हिजो म बेलुका आएर पनि कुदेँ, किनभने आई वान्ट टु बी अ पार्ट अफ इट। म जित्दिनँ, म कहिले पनि जित्दिनँ, म जित्छु भन्ने मान्छे नै होइन। सरस्वती बहिनी एकदमै राम्रो। अनि आज म यहाँ जसरी बोल्दैछु, जो मोटिभेसन स्पिकर भन्छ, द क्रेडिट गोज टु द भारती। भारतीले गर्दाखेरि नै हो आज म यहाँ है, किनभने म जिलेबी गर्थेँ, हँसाउँथेँ, यस्तो हँसाएको पनि होइन खासमा मेरो आफ्नै कथा भनेको, म माया लाग्दै कथाहरू। अब अहिले त के हुन्छ नि, यता जाँदा पनि फोटो खिच्न आउन त ऊ तिम्रो फ्यान हो भन्छ, फोटो खिच्छ। आफूलाई त शाहरुख खान जस्तो लाग्थ्यो क्या। फेरि घरमा गएर महिनामा हेर्छु, अनुहार हेर्छु, फेरि त्यो ठन्डा महिनामा टिप्नु बिर्सेको इस्कुस जस्तै देख्छु क्या। तर मलाई यसले चाहिँ के टिच गर्छ भने तिम्रो बेहोरा राम्रो हुनुपर्ने रहेछ, अनुहार मात्रै चाहिँ होइन क्या। अनि त्यसले गर्दाखेरि आजको दिनमा अब जुन चाहिँ यो म्याराथन हुँदैछ, दिस इज सेकेन्ड एडिसन। हिजो पनि मैले प्रमोट पनि गरिदिएँ उसमा धरनमा पनि, किनभने गेमी वान टी सर्ट मैले त्यही हिजो लाएर कुदेँ है। त्यहाँबाट धरनबाट पनि धेरै आउँछु भनेर मलाई भनेकै छ, सायद आउँछ नै होला। अनि मिरा बहिनी छँदैछ, सी विल डु द रेस्ट थिङ है। अनि माथि पनि उसले गरिहाल्छ, हाम्रो भारतीले गान्तोकमा गरिहाल्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ दार्जिलिङको जति मान्छेहरू छ सबैले नै म्याराथन मन पराउँछ नि जस्तो लाग्छ मलाई उहिलेदेखिकै हेर्दाखेरि। मैले भने 74 78 देखि नै कुद्थेँ म त्यति। तर अब म त्यति बेला चाहिँ कहाँ कुदेको, मलाई यति पनि भन्थेँ केटाहरूलाई सिङमारीमा फिनिसिङ हुन्थ्यो, त्यहाँनिर मलाई पर्खेँ भन्थ्यो, म गएकै हुन्छु कि जस्तो पनि लाग्थ्यो क्या, यति साह्रो मातेको हुन्थ्यो क्या। तर मलाई त्यही लाग्छ विक्रम भाइ छ है, विक्रम इज डुइङ अ लट अफ थिङ होइन, मलाई खुसी लाग्छ। आशिष छ जो चाहिँ हिजो अस्ति 100 किलोमिटर कुदेर आएको, हाम्रो यङ केटा हो है। अब उसलाई कतिले बिर्सिन्छ, तर मलाई चाहिँ नबिर्सिन्छ। जस्तै छिरिङ बहिनी छ जसले चाहिँ टेन्डुलकरबाट पनि पाएको मैले आँखाले देखेको, म त लास्टमै हुन्छु तर देखेको। अब यस्तो प्रकारको सुनिता बहिनी छ जसले चाहिँ अब इट्स अ ग्रेट थिङ, जसले चाहिँ लद्दाख जस्तोमा जित्नु होइन। अब यस्तो प्रकार धेरै प्रकारको आफ्नो आफ्नो काम छ। जस्तै राखी बहिनीले एउटा डेफ एन्ड डमहरूलाई ल्याएर कुदाउँदैछ, इट्स अ ठुलो कुरो हो नि त यो होइन। एउटा उनीहरूलाई पनि हामीले मान्छे जस्तो सचेर गरेर हुनु त अब मान्छे नै हो, तर अब हाम्रोमा सोचाइ त्यस्तो हुन्छ नि, अलिकति त्यो कुनै के सक्छ। जस्तै मलाई भन्छु यो म तँ केही सक्दैन भनेर, अनि म सक्दिनँ त, म त बिहा गर्नु पनि नसकेको मान्छे, अरू त पुरै छ होइन। तरै पनि आजको दिनमा वाट आई एम हियर, वाइ आई एम हियर बिकज अफ दिस स्पोर्ट्स। म फुटबल खेल्नु पनि ग्राउन्डमा गर्थेँ, मलाई लाग्छ म लक्की पनि हो, किन म सेन्ट जोसेफ ग्राउन्डको छेउमै बस्थेँ। त्यसले गर्दाखेरि म बिहान मातेर भए पनि ग्राउन्ड जान्थेँ। केटाहरूले यति पनि भन्थ्यो तेरो नङ देखा भन्थ्यो क्या बिहान, किन भन्दाखेरि तैँले खेल्दाखेरि यसो खोर्सिस् भने म मर्छु भन्थ्यो क्या, त्यो 20 लाग्छ भन्ने कुरो नै। तर आजको दिनमा मैले ड्रग्स छोडेको छु, अनि थ्याङ्क्स टु द जेबिजी कि मलाई पनि एउटा चान्स दियो है। इट्स अ ग्रेट अनर फर मी। म एकदमै आफूलाई भाग्यमानी सम्झिन्छु। मैले अघि नै भनिहालेँ मभन्दा बेटर पवन दास हुनुहुन्छ है दाजु, यहाँदेखि हाम्रो सन्तोष जो चाहिँ एउटा इन्जिनियर हो, मभन्दा बेटर हो। यहाँ दवा भाइ छ, देयर इज लट अफ पिपल हु आर मोर बेटर देन मी। तर म चाहिँ किन यहाँ आज मलाई बोलायो भने मैले एउटै कुरो मात्रै गरेँ, मैले मात्नु छोड्थेँ। द्याट इज द ओन्ली थिङ। त्यसैले गर्दा मलाई लाग्छ हाम्रो समाजमा एउटा ड्रग्स भन्ने कुरो डर लाग्दैछ। हिजो पनि मैले धर्ममा त्यही नै कुरा गरेँ है। त्यहाँ मलाई त्यहाँ पनि दे गिभ अपर्च्युनिटी टु स्पिक आउट। त्यो पनि के अरे को त्यो है फिल्म स्टार थियो एउटा, उसको अगाडि बोल्नु पाउँदा आफूलाई कस्तो घमण्डी नै लाग्यो, मान्छेले जेसुकै भन्नुहोस् होइन। त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ। अनि
जति पनि छ योपालिको जेबिजीमा चाहिँ मलाई लाग्छ अझै मोर आउँछ, अझै कुद्छ, अझै बेसी कुद्छ है। आज अब जस्तै एनएफआरले गर्यो, सायद मलाई लाग्छ आज किन कम्ती भयो भने धेरैजनाले इक्जामहरू हुँदैछ स्टुडेन्ट्सहरूको है, कतिजनाले थाहा पनि पाएन, इट्स अ भेरी सर्ट स्प्यानमा भयो। मलाई लाग्छ नभने धेरै नै हाम्रो दार्जिलिङमा चाहिँ कुद्नेहरू चाहिँ एकदमै बेसी छ। एनिवे थ्याङ्क्स टु द एनएफआर, किनभने एउटा इभेन्ट, एउटा हिस्टोरिकल इभेन्ट गर्यो अनि आई एम अ पार्ट अफ इट, मलाई एकदमै खुसी लाग्यो है। यसरी नै अझै म्याराथन चाहिँ भइ नै रहोस्, मलाई चाहिँ लाग्छ भइ नै रहोस्। हुन त आजकल दार्जिलिङमा हेरेर फुटबल भएको छैन, म देख्दिनँ फुटबल भएको है, कि फुटबलहरू पनि भइरहोस्, अरू भलिबल पनि होस्। हाम्रो डिडिएनएसमा भलिबल कस्तो हुन्थ्यो पहिला होइन, मैले हेरेको म्युजिकमा हेऱ्यो भने अब धेरै कुरो हराएर छ, तर अब लाग्छ हाम्रो विक्रम फाउन्डेसनले सबै कुरोहरू लिएर आउँछ भनेर क्या है, लिएर आउँछ। किनभने हामीले एकजना मान्छे भेटेको छौँ, उसले गर्दैन, अनि उहाँलाई सपोर्ट गर्नु हामी सबै एक हुनुपर्छ। यो के भन्छ अब त्यो एकअर्कालाई के भन्ने, कुनी के भन्ने चाहिँ हराउनुपर्छ है। मलाई त धेरैले भन्छ, किसिम भन्छ, अघि बिहान कुद्दा पनि ओ लास्टमा पो रहेछौ त भन्दै मेरो पछाडि थियो त। अब मलाई लास्टमै देखेछ, लास्टमै देखेको अब भन्छै भन्छ, तर म त्यही कारण म जहिले पनि म भनिरहन्छु, म बोल्दाखेरि म सबिन राईको गीत सुन्छु, त्यो तिमी नै हो चाहिँ काटेर भन्नेले देख्नेले देखोस् भन्छु नि, त्यो हो। अनि एनिवे है, अब मलाई लाग्छ मभन्दा बेटर स्पिकर्सहरू छ, मभन्दा बेटर मान्छेहरू छ, म चाहिँ यति नै हो, मिङमा बाई मभन्दा बेटरै हो, सबैजना बेटर नै छ, टिम छ। तर एउटै कुरो म भन्छु, यहाँ सृष्टि छोरी छ जो चाहिँ बिहान सन्धै नै कुद्न आउँछ, मलाई खुसी लाग्छ। स्यामी छ एउटा योगा इन्स्ट्रक्टर, इज नट अब म्याटर। अब मिराबेनको म कुरै गर्दिनँ, अब इन्टरनेसनल फेम हो होइन, त्यसले गर्दाखेरि यहाँ सुरज नानीहरू छ, सानो सानोलाई चाहिँ मलाई तान्नु। अनि मैले देखेको छु कमान बस्तीमा धेरै राम्रो राम्रो नानीहरू जो चाहिँ सिङताम, गोक है, तल सोम कमानहरूतिर चाहिँ तिनीहरूलाई पनि मलाई लाग्छ म बोलाउँछु, तिनीहरूलाई कुदाउँछु भन्ने कुरो लागिरहेछ क्या है। किनभने हामीले बजार मात्रै हेरेर चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङ भन्नु सुहाउँदैन, मलाई लागेको है। मेबी आई माई बी रङ, तर मलाई लागेको किन म चाहिँ बिहान कुद्नु चाहिँ म बिजनबारी पनि पुग्छु, यता चुङथुङ पनि पुग्छु, कहाँ कहाँ पुग्छु, म भयङ्कर रनर पनि होइन, तर मलाई चाहिँ किन जान्छु भने इट हेल्प्स माई रिकभरी। म मथु हो, फेरि म घरमा बसिरहेर मात्नु मन लाग्छ। अहिले मलाई कति जस्तो तिमीलाई खानु मन लाग्दैन भन्छ, हिजो गरममा धरनमा चिसो बियर त रा लागेको मलाई खाउँ लाग्दैन, तर एट द ब्याक अफ माइन्ड मलाई थाहा छ कि म रियाब बसेको, म बिमारी हो, म खानु हुँदैन भने। अनि यो रनिङले नै मलाई हेल्प गर्छ। त्यसैले गर्दा मलाई लाग्छ दार्जिलिङमा म त 2 महिना 3 महिनामा भइरहोस्। जस्तै हाम्रो अस्ति डालिङकोले गर्यो है, आइ एम अ पार्ट अफ इट, म जहाँ पनि जान्छु कुदिदिन्छु। अनि अरू सबै जति पनि दार्जिलिङको सबैलाई म गाउँ बस्ती जाँदा भन्छु, आऊ नानीहरू कुद, खेल, त्यसले तिमीलाई हेल्प हुन्छ, धेरै कुरो नै हेल्प हुन्छ। हो तिमीले केही पनि जित्दैनौ, अघि म सरले भने जस्तो फर्स्टकै मिङमाले भन्छ लास्टमा होस् कि जेसुकै होस्, मलाई त तिमीले केही पनि जित्दैन, मैले के जितेको छु, म डक्टरदेखि टाढो छु, निन्द्रा लाग्छ, भोक लाग्छ, धेरै प्रकारको मान्छे भेट्छु। म पनि मुम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, इभन भुटान, काठमाडौँ सबै जग्गाहरू कुदेँ, तर जितिनँ। जितेको पनि छु, एजमा फ्याक्टरमा हेरेर मैले कतिवटा जग्गामा जितेको पनि छु एज अ पोडियम फेरि एज फ्याक्टर, तर एज फ्याक्टरमा है। त्यस्तै गरेर हाम्रो दार्जिलिङमा मैले रोका दाजु जो चाहिँ अब एउटा जुन चाहिँ अघि मिङमाली कुरा चाहिँ फर्स्ट कुद्यो भन्ने के रोटारी, मलाई लाग्छ द्याट वाज द फर्स्ट जो चाहिँ यहाँनिर हामीले त्यो टाइमिङ चिप लगाएर कुदेको फर्स्ट। 2 पल्ट गरेँ, उहाँहरूले बन्द गरेँ, मैले किन बन्द गरेँ भन्दाखेरि देयर इज समथिङ गोज रङ। हाम्रो त्यस्तै हुन्छ र मलाई चाहिँ लाग्छ जेएमजीले कन्टिन्यू गरोस्। हाम्रो यहाँ हाम्रो एउटा जुनियर थन भन्ने गर्छ हाम्रो के हो दार्जिलिङ, उनीहरूले पनि त्यो गरिरहोस्। मलाई त लाग्छ चाहिँ एउटा आमा थान पनि गर्दैछ भने आमाहरू कुदाउने क्या अब है डल्लै। त्यसले गर्दाखेरि जति पनि स्पोर्ट्स हुन्छ त्यसले नै राम्रो हुन्छ। म आज छु जिउँदै स्पोर्ट्सले गर्दा। अनि म एकपल्ट फेरि सबैलाई थ्याङ्क्स दिन्छु, म जस्तो मान्छेको पनि कुरा सुनिदिएको, म जस्तो मथु जो चाहिँ लथालिङै भताभुङ्गै नेपालीमा कतिवटा काचा कुचु के भएको मै हो, तर आजको दिनमा म जिउँदैछु, अलाइभ छु। द्याट इज द ग्रेटेस्ट मिराकल, द्याट इज अ गिफ्ट फ्रम अ गड एन्ड आई गट अ हेल्प फ्रम एभ्रीबडी। आज म सबैको नाम त भन्न सक्दिनँ, जसले मलाई दिल्लीमा कुदायो, मुम्बईमा कुदायो, कलकत्तामा कुदायो, दोज आर माई फ्रेन्ड, सबैको नाम त म लिन सक्दिनँ। आई रिमेम्बर देम। इभन सिक्किमको माउन्टेन बुल्सहरूले जुत्ता पठाइदियो। अब त्यो स्मल हेल्प, म जस्तो बुढोलाई त यसरी हेल्प गर्छ भने यङ केटाहरू यदि तिमीहरू खाँदैछ भने म खाँदै चाहिँ भन्नु सक अनि छोड्नु सक, अनि लाइफ हेर इट्स रियली ब्युटिफुल, लाइफ इज अ ब्युटिफुल। अनि मलाई लाग्छ है एकपल्ट फेरि थ्याङ्क्स टु द जेबिजी, थ्याङ्क्स टु द विक्रम फाउन्डेसन, थ्याङ्क्स टु द अल द पिपल हियर एन्ड जसले मलाई सुन्यो सबैलाई धन्यवाद। अनि सबैजना आएर चाहिँ नसोच्नुहोस् कि म पछाडि हुन्छु अगाडि हुन्छु कुनै के नसोच्नु, बी अ पार्ट अफ इट। I've been hearing a lot from all our athletes on the stage also. So Dada just said that he was a second last person. So I'd really like to say every runner is an athlete. If anyone is standing on the start line, he is an athlete, he is a runner. There's a story behind each and every participant on the start line. Now it doesn't matter whether he's completing on a first on a podium
or whether he's completing the last whatever. Timings are important for a marking, but the enthu which all runners have, that is what brings us, that is what Jai Balaji is about, bringing bringing fitness to everyone. And we always choose Darjeeling, like last year was the first edition. The cooperation with which we got from all the administration and especially Vikramda, who had been helping us day and night. So last year only we had told Vikramda that we'll make it a calendar event for Darjeeling, that every year we will be coming here, and this is the second edition. So definitely there's a lot of love that Darjeeling people have given us, and now we are a part of Darjeeling itself, so it cannot be said that Jai Balaji is from Kolkata. I'm sure in years to come it will be like, okay, Jai Balaji is a part of Darjeeling itself. So we'll be looking forward for that connection. So we always appreciate that. Every runner is very important to us, and every athlete is, and those are the memories which Dada just expressed, that it was his first run, and the medal which he took back home was I'm sure was very iconic for him, because it was the first medal which Dada must have received. So those memories is what we like to give people, that okay, this is the first timed organized run which very less events are happening. So we want to promote that. We want to promote all those memories for all the people, not only from Darjeeling, from Kolkata, from Nepal, from Bhutan, from all the nearby areas, to come to Darjeeling and be a part of our run. Thank you very much. I'm looking forward for all the participation, and I'm sure the race which we had put up last year, we'll try to make it much more bigger and better this year. I'm very glad to be part of a team, and thank you for here is the government also supporting, all team is supporting. Then in April 19 going to happen this race, and I'm so excited to see this amazing second edition GBG Gorkha 10K run, and it's so I'm very happy to part of team, and all runners, friends, all thank you so much for also. This is it's very important for organization, all thing. It's and also we have organizers very hard to do, but we need like if we don't have athlete, then it's organized also is different. It's an organizer and runner. Athlete, we have to be same pace and same place to we have to each other understand, then each other hard work, and then make this program wonderful. It's very important, and I'm so glad to see to meet athlete of like trail runner and some road runner and leader, coach, and all. So glad to meet and share my thing, what I done, and what I got also opportunity to learn from them, and so great. And I see here is a lot of potential athlete, and still they need support to reach their they need platform to performance their to make their performance, then make their life also sustainable to long life. And hope all here is working. Vikram Dai also, he have foundation, and I was talking long time ago to after lockdown, he was messaging me, and we was I got in Nepal, Mira initiative, and then I trained for a young female athlete in Nepal. I bring from the
village to bring Kathmandu. Then I gave them for scholarship exchange and empower. This means they have potential but they didn't have opportunity. Then I give like 9-month program. Then they will later they will graduate. Then they will performance for international races. And this kind of program also very important to do for your potential athlete. And also, so here is very government also involved already, and everybody, community, team, and partnership also supporting. And in future, this very potential athlete, they will be get opportunity. Then they will change their life, and they will put name of country also. And looking forward this thing also. And yeah, just looking forward to work together. What's possible? I have some international international. I did lot of I get opportunity to learn and compete and experience thing for trail running. And then I can. I'm sure. We are 2,000 high altitude. We are staying here, and here's more strong trail runners also we can find. But we need to organize trail running race also in here. Then national, international runner also they will participate, and local tourism they will also we will bring to local tourism. We bring local and international tourism. Then make wonderful, adventure like sport and different thing. We like government also get profit. That's why I have to. Government already working, and team and GBG Gorkha 10K run also working very hard to make this event very strong and very successful. And also needs. I think my thing is athlete also need more support, and we are athlete also have to be ourselves graduate like step by step. We have to graduate small thing we have to manage. Then keep moving. Then always team they will support to you guys. It's not तपाईँले भन्नु सक्दैन यो बुद्धिज्ममै हो भनेर. यो चाहिँ तपाईको चाहिँ महाकाला is the protector of the dharma, and also he protects all the human beings. र जुन चाहिँ उहाँको कलर छ इट्स द कलर अफ तपाईको के भन्छ हामीले एलिमेन्ट्स भन्छ है, जुन चाहिँ लुम्ताको कलर छ इज द 5 एलिमेन्ट्स. So that elements is not only regarding Buddhism, but it also connects to Hinduism and everything. Even our body is made with the 5 elements. So it's not appropriate to say it's a Buddhism thing, but it actually connects to all the religion, and that can only be through sports, I think. Dedicated to all those people who are a part of Gorkha regime and who were a part of Gorkha regime. So it is a contribution or dedication from us to them actually. So this theme is also connected to Hinduism, where Mahakal is a protector. So there is a connection somewhere, and that is what we like to be connected with Darjeeling, with the people of Darjeeling, and with the theme of our run. Every run has a message. So this is the message that we want to also come forward with, that we are connected, the Gorkhas are connected, and Gorkhas are our protector. We should honor them. Reveal the t-shirts for this year.